and also we'll try to solve one problem using these equations. I think the screen is visible to you. So mainly we are discussing about the mass concentrations or molar concentrations and its velocities. Okay, see one of the definition for a parameter, that is the mass concentration. So it is defined as, second. So one of the definition is mass concentration, regarding mass concentration or mass density. It is simply, it is density. Density is nothing but the mass by volume. Density, it is equal to density, we know it's equal to mass by volume. Okay, so here we'll say other terminology, that is mass density or mass concentration. So the density of a species A. So let us take A as a species. So the mass of the component A divided by the volume, that is the mass concentration or mass density. Density, we say it is nothing but mass by volume. But in a mixture, there are many components. For example, if we take air as the fluid. So air, it contains oxygen, nitrogen, and other different gases like argon, helium, etc. And major constitutes are oxygen, nitrogen. Okay, so the mass density of oxygen, that is rho O2, is equal to mass of O2 divided by the volume occupied. That is the mass of the component in the mixture. Mass of the component A divided by the volume. In the case of nitrogen, density of nitrogen, rho N2, that is the mass density of the species nitrogen. So it is again, it is the mass of nitrogen divided by the volume. That is the mass density. So mass density or mass concentration of a component A within a multi-component mixture is defined as the mass of the species A, the oxygen mass of oxygen per unit volume of the mixture under consideration. And its unit is kilogram per meter cube, the same unit, kilogram per meter cube. Density, the unit is kilogram per meter. So the density or mass density, this is the mass of the species in the given mixture. If it is oxygen, mass of oxygen in the given mixture to the volume occupied. That is known as the mass density or mass concentration. Now, we can define the density in terms of or concentration in terms of number of moles. So, ഈ കോൺസെൻട്രേഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. One in terms of mass and second in terms of molar. So the concentration can be mass concentration or molar concentration. Okay, so molar concentration, it is in terms of number of moles. Number of moles of the component A divided by the total volume of the mixture. Suppose again I am taking a mixture of two gases, oxygen and nitrogen. Then the molar concentration, it is done by Na is equal to, again, sorry, Ca is the notation it is using. Ca, that's equal to number of moles of oxygen divided by the volume. Instead of mass, we'll put number of moles. Density, it is equal to mass by volume. That is in the case of
mass concentration or mass density. Molar density it in terms of C, it is a symbol used, it is equal to N by V. N is the number of moles divided by the total volume. Okay, now coming to a species, for example, oxygen. So here it is MO2 divided by the given volume. Suppose the concentration of oxygen is equal to NO2, number of moles of oxygen divided by the total volume. So that is the difference between the mass concentration and molar concentration. Mass concentration angle, it will be the mass of species A, mass of species A, here the number of moles of species A in molar concentration divided by the total volume. Okay, now this expression can be connected with the molar concentration, can be connected with the mass concentration. How it can be possible? See, here mass is equal to mass എന്ന് വെച്ചാൽ it is equal to number of moles into molecular weight. N is the number of moles, M is the molecular weight. Molecular weight. അപ്പം ഒരു ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ so there are n number of molecules having each one is possessing a molecular weight m. So the total mass of the mixture is equal to the number of moles into its molecular weight. Number of moles into molecular weight. That's the total mass of the system. Okay. അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുക. That is m a is equal to m a is equal to m a, small m a is equal to n a into molecular weight of the species. So mass of species A is equal to number of moles of species A into the molecular weight of the species A. Or Na is equal to m a by m, mi by m. So Na is equal to ma by m. So this expression Na is equal to ma by m. Okay. Now taking to the next page. So the concentration is equal to mass of component divided by the volume of the mixture into molecular weight. We know Ca എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, Ca is equal to number of moles of A divided by its molecule divided by the volume. So this again equal to Na. Na എങ്ങനെ എഴുതാം? That is we know m is equal to number of moles into molecular weight. So n is equal to m small m divided by capital M. So this is equal to small m divided by capital M of the species A divided by molecular weight. So this is equal to 1 by m a into m a by b. m a by b എന്താണ് പറയുക? ആദിൽ റഹ്മാൻ ഉണ്ടോ? ആദിൽ റഹ്മാൻ എം എ ബൈ എ എന്താ പറയുക? മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെന്ന് പറയുക, മാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെന്ന് പറയുക, എന്താ? Mass concentration. Yes, mass concentration. Correct. So it is equal to mass concentration rho A by m. Rho A by m. So we can connect the concentration, that is molar concentration, with the mass concentration. So this relation connecting Ca is equal to rho A by m. So that's a relation connecting mass concentration to molar concentration. Then coming the next definition.
I hope it is clear. Then it is coming the mass fraction. Mass fraction. Mass fraction. It is done by x. നമുക്ക് ഒരു മിക്സർ എടുക്കാം. Contain two gases, oxygen, nitrogen. Then mass fraction means x is equal to the mass of oxygen divided by the total mass. Total mass. അപ്പോൾ അതിനെ ഡെൻസിറ്റി ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബൈ വി ബൈ വി. കാരണം വോളിയം സെയിം തന്നെയാണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ സെയിം വോളിയം. So for a given volume, how much amount of oxygen it is present in a mixture? So MO2 by V that's equal to M by V. It is density of oxygen divided by M by V. It is density. Simply the density of the mixture. So containing two gases, oxygen and nitrogen. So that is this definition. XA, that is mass fraction. This rho A, that is the mass concentration of species A to the total concentration. Again, coming to the mole fraction. Mole means number of moles in a basic example. So it is done by gamma A is equal to Na, number of moles of species A. So again, I am taking two gases, oxygen, nitrogen. So NO2 divided by total number of moles in the mixture. Again, I am dividing by NO2 by V divided by N by V. NO2 by V, it is nothing but the concentration of oxygen. So CO2 divided by N by V, it is nothing but the total concentration. So that is gamma A. Gamma A is mole fraction. Mole fraction, it is equal to CA by C. Okay. So two concentrations, two fractions we have discussed. One is the mass fraction. And the second one is the mole fraction. Mass fraction വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലി ചെയ്താൽ മതി. എക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഗാമ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഗാമ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ യൂസ് ഫോർ ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇനി മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ബട്ട് മാസ് ആണ്. മാസ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് എ divided by the total mass. ഇവിടെ number of moles of the species A divided by the total number of moles. Okay, then ഇതിനെ ഡെൻസിറ്റി ഫോമിൽ എഴുതാം, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, both cases. So M by A, density of species A divided by the total density. Here it is concentration of A. N by V is concentration divided by the total concentration. Okay, so you can easily write the fraction of mass and fraction of mole. ഒരു മിക്സറിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ, മോളാർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നിവ. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹലോ, ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. എന്നാലും you can arrive from the basic principle. Equation you can arrive from the basic principle. So we know x mass fraction x is equal to mass of one constant, say oxygen അല്ലെങ്കിൽ nitrogen divided by the total mass. അതിനെ density formula വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Okay, so now we are moving forward. That is partial pressure. എന്താണ് partial pressure? Partial pressure, it is defined as the pressure exerted by a single component in a mixture when it exists alone in the system at the temperature and volume of the mixture.
It is defined as the pressure exerted by the single component. എപ്പോഴാണ്? When it exists alone. ഏത് കണ്ടീഷനിൽ? At the same temperature and volume of the mixture. Okay. So നമുക്കൊരു മിക്സർ ഉണ്ട്. So I am taking a container having two gases, oxygen and nitrogen. So this is kept at say 30 degrees centigrade and 1 bar pressure. Okay. The volume, say let be 1 meter cube. Volume it is equal to 1 meter cube. Now, ഇതിനെ same volume, say 1 meter cube volume, then I am taking another container having 1 meter cube. 1 meter cube. രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുന്നു. ആ കണ്ടെയ്നറിൽ again the container it is kept at 30 degrees centigrade at 1 bar pressure. So again this is at 30 degree and 1 bar pressure. Both the containers are at the same conditions 30, 1 bar and 1 meter cube. അപ്പം ഈ ഓക്സിജൻ തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലെ പ്രഷർ ഗേജ് റീഡിംഗ്? ഇത് നൈട്രജൻ തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലെ പ്രഷർ ഗേജ് റീഡിംഗ്? ഓക്കെ, സോ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് വിൽ ടേക്ക് as PO2, നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് as PN2, or in general we can take PA and PB. So PA PB അതിനെ പറയും പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയും. Okay, so definition ഒന്നുകൂടെ പോകാം. It is defined as the pressure exerted by the single component, that is oxygen is single component, nitrogen is a single component. Pressure exerted by a single component in a mixture. ഒരു മിക്സർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിക്സറിലുള്ള ഓക്സിജന്റെയും നൈട്രജന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ മിക്സറിൽ ഈ ഒരു എലമെന്റ് അല്ലെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, when it exists alone, അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്? at the temperature and volume of the mixture. അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലും സെയിം വോളിയത്തിലും സെയിം പ്രഷർ ബാറല്ല, പ്രഷർ ഇല്ല, സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം വോളിയത്തിൽ, സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം വോളിയം. ഇത് തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലെ പ്രഷർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലെ PA തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ സേ 0.4 ബാർ ആയിരിക്കും. PN2 അത് തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ സേ 0.6 ബാർ ആയിരിക്കും. The total pressure is 1 bar. So തനിയെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രഷർ? ദാറ്റ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. So partial pressure definition ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Partial pressure, it is defined as the pressure exerted by a single component in a mixture. Pressure exerted by a single component in the mixture when it exists alone in the system. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു at the temperature and volume of the mixture. ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ at the same temperature and same volume, അത് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രഷറാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സിന്റെ സമ്മേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ. സോ ഒരു മിക്സറിന് 1 bar പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത് തനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. സോ ഓക്സിജൻ തനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എക്സെർട്ട് എ 0.4 bar pressure. When nitrogen exists alone, it will exert a pressure 0.6 bar. Okay, so 0.4 plus 0.6 is 1 bar. So 1 is equal to PO2, that is 0.4 plus 0.6. ഇപ്പോൾ അതിൽ കുറേ അധികം ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can have P1 plus P2 plus P3 plus P4 up to Pn. That is n number of gases are present in a mixture. അപ്പം ഇത് ഒരു ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് Dalton's law of partial pressure. നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ P
total pressure, summation of the partial pressures of the individual gases. Partial pressures of the individual gases. So this is the Dalton law of partial pressure. We have already studied. Then we can have some more definitions. So rho A plus rho B is equal to rho. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. That is MA plus MB is equal to the total mass, or M oxygen plus M nitrogen is equal to M of the mixture. So M by V എടുക്കുന്നു, M by V. That is rho O2 plus rho N2 is equal to rho. In general, we can write rho A plus rho B is equal to rho. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Rho A plus rho B is equal to rho. It's just like MA, mass of species A plus mass of species B, that is equal to the mass of the mixture. In the similar fashion, we can write for the concentration. That is, we know Na plus Nb is equal to N, total number of moles, and divided by volume. So Na by V is nothing but concentration of A. Nb by V is concentration of B. That's equal to the total concentration. Now I am dividing Ca by C. So I will write another step. So I am dividing Ca by C plus Cb by C. That's equal to 1. Dividing by C. What is Ca by C? Abel undo? Abel Joseph. Yes, sir. Ca by C ക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? Sir, mole fraction. Mole fraction the notations gamma A plus gamma B is equal to 1. So that is this expression. Gamma A plus gamma B, that's equal to 1. അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് കേസ് നോക്കാം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി റോ എ പ്ലസ് റോ ബി is equal to rho divided by rho, that is rho A by rho plus rho B by rho plus that's equal to 1. What is rho A by rho? Sanish undo? Sanish എന്താ റോ എ ബൈ റോ എന്താ പറയാ? ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മിക്സർ. അതിനെന്താ പറയുക? നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ, വോളിയം ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ, എന്താണ്? സോറി, മോളാർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ? അനീഷ് പറയൂ, തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. റോ എ ബൈ റോ പിന്നെന്താ പറയാ? മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ, പറഞ്ഞാതെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് എ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് എ, again x mass fraction of species B, that's equal to 1. So that is this expression. Okay, now we'll discuss another terminology like velocity.
velocity. Mass average velocity and molar average velocity. Mass average velocity and molar average velocity. Okay, നമുക്കറിയാം mass, total mass is equal to mass of species A plus mass of species B. A and B. രണ്ട് സ്പീഷീസ്. Again നമുക്കറിയാം mass is equal to rho into Q. നമ്മൾ fluid mechanics പഠിച്ചാണ് M is equal to rho Q. That's rho into area into velocity. Rho AV. Q is equal to area into velocity. So ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു that is rho area. ഏരിയ രണ്ട് കേസിലും സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ഏരിയ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ റോ ഇൻറ്റു വി, വെലോസിറ്റിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൊട്ടേഷൻസ് യു ആണ്. സോ റോ യു ഈക്വൽ ടു റോ എ യു എ പ്ലസ് റോ ബി യു ബി. കാരണം ഏരിയ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഏരിയ ടേം ഇറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലക്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. So we can write rho u is equal to rho a ua plus rho b ub. Okay. Then u, that is mass average velocity. U is equal to numerator വരുന്ന ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ is rho a ua plus rho b ub divided by rho. So that is the mass average velocity. Mass average velocity u is equal to rho u of species A, rho b u of species B divided by the total rho of the mixture. അപ്പം ഇതിൽ number of species കൂടുതലാണെങ്കിൽ we can write in this form. So I to n rho I u I divided by summation of I to n rho I എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. Okay. So this expression, that is u, it is called the mass average velocity. Mass average velocity. So mass average velocity definition, basic equation ഓർത്തിരുന്നെങ്കിലും we can get it from the basic principles. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒന്നുകൂടെ പറയാം, മാസ്, ടോട്ടൽ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബി. അഗെയിൻ എം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് റോ എ വി. സോ റോ ഇൻറ്റു ഏരിയ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നു. സോ റോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു rho a u a plus rho b u b. അതിൽ നിന്ന് u, that is mass average velocity is equal to rho a u a plus rho b u b divided by rho. So that is the mass average velocity. അതല്ല c എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ so it is rho c u c divided by rho. Likewise, it goes on. Then, ഇതിനെ വേറെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. So we can write in another form as rho a by rho plus rho b by rho. What is rho a by rho? Rho a by rho, it is nothing but xa, mass fraction. Rho b by rho, that is xb, that is the mass fraction of species B. So in that form also we can write. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷന് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻസേ കാണുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Atul B. Atul.
അതിൽ അത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ ആണ്? പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാമോ? നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ. Then coming to molar average velocity. Molar average velocity. ഇതേപോലെ സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് നമ്മൾ മാസിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. സോ n is equal to NA plus NB. Okay. Now, so n is equal to n can be written like this: concentration of A into U, that's equal to, concentration of the mixture. So the concentration of mixture into U is equal to N A into CA plus is equal to CA into UA plus CB into UB. So U is equal to UA CA plus UB CB divided by C. Okay, റോയ്ക്ക് പകരം കോൺസെൻട്രേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ റോ പകരം കോൺസെൻട്രേഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനെയും ഈ ഒരു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് CA by C plus CB by C. CA by C, that's equal to gamma A. CB by C is equal to gamma B. So this is molar fraction of species A. This is molar fraction of species B. Okay. So രണ്ട് വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. One is the mass average velocity and then is the molar average velocity. So mass average usually textbook ഈ ഒരു ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് U. മാസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ XA UA plus XB UB. ഇനി മോളാർ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോളാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we use B is equal to, instead of X it is gamma A UA plus gamma B UB. That is molar average velocity. So with this idea, we are moving to another velocity called diffusion velocity. Okay, diffusion velocity, it is the difference of UA minus U. From UA എന്താണെന്ന് അറിയാം, സ്പീഷീസ് എയുടെ വെലോസിറ്റി ആണ്. U എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസിനാണ് പറയുന്നത് മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ വെലോസിറ്റി. UA minus U, it is mass diffusion velocity. UB minus U, it is mass diffusion velocity of component B. അപ്പം ഒരു ഗ്യാസ് ആക്ച്വലി U എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് ആണ്, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. UA എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പോണന്റ് എയുടെ വെലോസിറ്റി. മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഒരു ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ two gases separated by
oxygen and nitrogen separated by a wall. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് wall separate ചെയ്യുമ്പോൾ walls break ചെയ്യുമ്പോൾ it is having ഇത് O2 വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും to the other compartment. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇതിൽ പറ്റുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് ദ ബൾക്ക്, യു ബൾക്ക് ഉണ്ട്, പ്ലസ് യു ഡിഫ്യൂഷൻ. രണ്ട് പ്രോസസ് ഇവിടെ നടക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് മൂവ്മെന്റും പോസിബിൾ ആണ്, അതോടൊപ്പം ഡിഫ്യൂഷനും പോസിബിൾ ആണ്. ബൾക്ക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്യൂൾസ് കൂട്ടമായിട്ട് അറ്റ് എ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബൾക്ക് മൂവ്മെന്റ്. ഡിഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്ലോ പേസിലാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. ഡിഫ്യൂഷൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ബൾക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഫ്യൂഷൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ബൾക്ക് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ വെലോസിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ two persons രണ്ട് ആൾക്കാര്, so they are moving for a morning walk. ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക് രാവിലെ നടത്തുക. So one person, he is moving at 1 meter per second. Another person say 3 meter per second. 3 meter per second and 1 meter per second. So one person, it is moving in this direction, say at 3 meter per second, 3 meter per second and 1 meter per second. നമ്മുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 2 meter per second. സോ യു ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് 2 meter per second. 2 meter per second. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി 3 meter per second, ബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി 1 meter per second. അപ്പം ഇതാണ് യു എ മൈനസ് യു എന്ന് വെച്ചാൽ യു എ മൈനസ് യു, that is A, it is moving at 3 meter per second minus average velocity, it is 2. That is the diffusion velocity. അപ്പം റിലേറ്റീവ് ഫ്രെയിം അനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. സോ 1 meter per second minus 2 meter per second, that is the diffusion velocity. അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കാരണം ചില കേസുകളിൽ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടേക്ക് എ പ്രോബ്ലം. Anyway, please understand that this individual molecule velocity minus average velocity ആണ് diffusion velocity, mass diffusion velocity. Okay, so ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. See, in this problem, a mixture of oxygen and carbon dioxide kept it in a container at 21 degrees centigrade and 151.9 kilopascal. The mean velocity of oxygen, it is 0.02 meter per second.
mean velocity ചില u ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, and that of carbon dioxide is -0.02. Okay, the molar fraction of oxygen is 0.4. Calculate the molar fraction of CO2, molecular weight of the mixture, then molar concentration of CO2 and O2, mass concentration of CO2. So different parameters you have to evaluate. So molar mass diffusion, molar diffusion, etc., etc. So let us see how to do this problem. Okay. So first ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞത്. Okay. Now let us take one by one. A mixture of oxygen and carbon dioxide. Mixture not oxygen and carbon dioxide. So two constituents are oxygen and carbon dioxide. So it is kept in a container at 21 degrees centigrade and at a pressure of 151.9 kilopascal. The average velocity is given 0.08 meter per second, CO2 0.02 meter per second, and the molar fraction of O2 it is 0.4. Molar fraction of O2 from അതിന് നമ്മൾ ഇടുന്ന notations gamma O2 is equal to 0.4. Calculate the molar fraction of carbon dioxide. Carbon dioxide molar fraction കണ്ടുപിടിക്കണം. So molar fraction നമുക്കറിയാം it is Na by N ആണ്. Na by N ആണ്. So നമുക്ക് വീണ്ടും അറിയാം. So N is equal to Na plus Nb. രണ്ട് ഗ്യാസ് എടുക്കാണ് N is equal to NO2 plus NCO2, carbon dioxide. Okay, so dividing by N, 1 is equal to NO2 by N plus NCO2 by N. Okay, so again 1 is equal to right here 1 is equal to NO2 by N, that is gamma O2 plus NCO2 by N, that is gamma CO2. So in the given question, the molar fraction of CO2 is given as 0.4. So this is 0.4. So we can find gamma CO2, that's 1 minus 0.4 equal to 0.6. So that's right. Is it clear? The molar fraction of carbon dioxide. ഋഷികേഷ് ഉണ്ടോ? ഋഷികേഷ് ഇല്ല? ഋഷികേഷ് കേൾക്കുന്നില്ല? ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ആണ് നോക്കിയത്. ഋഷികേഷ് ഓക്കെ. ഗോഡ്സൺ ഷാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. Okay, next. Next we have to find the molecular weight of the mixture. We have to find the molecular weight of the mixture. എങ്ങനെ മിക്സറിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മാസ് എടുക്കാം. So mass of the mixture is equal to mass of species A, that is oxygen, plus mass of carbon dioxide. So total mass is equal to mass of the individual gases. Now again mass, number of moles, the molecular weight, the connecting relation M is equal to number of moles into molecular weight. This is equal to number of moles of oxygen into molecular weight of oxygen plus number of moles of carbon dioxide into
molecular weight of carbon dioxide. Again, we want to get the molecular weight of the mixture. That will m is equal to n O2 divided by n MO2 plus n CO2 by n to m CO2. Now NO2 by n, we know that is it is equal to gamma of oxygen into MO2 molecular weight of oxygen plus this is gamma CO2, that is a mole fraction into molecular weight of CO2. Okay, so we know the mole fraction of oxygen, mole fraction of CO2. So you already calculated, that is gamma B, then gamma A we know. So using both the values, again molecular weight of oxygen is 32, molecular weight of carbon dioxide is 44. Oxygen is 16 into 2, that is 32. Then carbon dioxide is 12 plus oxygen, it is 16. 16 into 2, that is 32. So it is 40. Okay. So in that way we can find the molecular gamma O2, gamma N. Now molar concentrations. Molar concentrations. Again, it is can be represented in the terms of the partial pressures. Partial pressures. Pi by P. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ Yes, sir. അലൻ ഷാ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ഓക്കെ. So once again, I will come back. Let us break for 5 minutes. Okay.
Hello students, hello. Hello. Sanish, kekamo? Sir, Okay. Okay, next discussion molar concentration. And then another expression is there, that is gamma I is equal to pi by p. So let us see how these expressions arrive. So we know the expression p v is equal to n into ru into t. P v is equal to n into r into t. Okay, for a component, I can write this expression pi is equal to vi is equal to n I into ru into t. So this is equal to expression 1. This is expression. So let it. This is expression 1. This is 2. So 1 by 2. Okay. Anything. Okay, sorry. So taking the ratio 1 by 2 is P I V I divided by P V is equal to N I R U into T divided by N into R U into T. Actually, volume it is same, so we can cancel VI is equal to V, and T is also same, RU same. So we can get PI by P is equal to NI by N. So what is Ni by N? Ni by N is nothing but the mole fraction of gamma. Gamma I, mole fraction of I, gamma I. So we have this expression gamma I is equal to Pi by P. So it is from this relation. PV is equal to N into R into T. So I am writing for an individual gas. So say PO2 that by VO2. So the volume we are taking as same. Again, Ni, number of moles of the constant. R it is universal gas constant. Temperature we are keeping at the same temperature. So we can get gamma I is equal to Pi by P. So from this we will get the partial pressures of individual gases if we know the mole fraction. So PO2 is equal to 0.4, that is gamma O2, you already know, into the total pressure. Total pressure is given, total pressure of the mixture is given as say 151.9. So that value we can substitute out here. 151.9. So we'll get the partial pressure of oxygen. Similarly, the partial pressure of carbon dioxide. So you have to remember this expression gamma I can be written as the ratio of partial pressures of individual gases to the total pressure. Gamma is equal to PI. So if you are get confused, then take down this expression. You can get it. Then the concentration of oxygen. How to get the concentration of oxygen? Again, taking the relations T V is equal to N into RU into T. The concentration C is nothing but N by V. So we have to get this form. So P is equal to N by V into RU into T. So N by V it is nothing but the concentration RU into T. So concentration is equal to U by P by RU into T. So P of the, that is partial pressure of oxygen or any other fluid. So we want to get, for example, for CO2 concentration of oxygen. So concentration of oxygen is equal to partial pressure of oxygen divided by RBT. Similarly, for carbon dioxide, we can get this expression, and the total concentration is the summation of CO2 plus CC2. So we'll get this. Then
the one which I discussed earlier, that is the diffusion velocity. Diffusion velocity, it is the difference of individual velocity and the average velocity. So individual velocity okay. So before that, some more parameters we have to evaluate, that is mass concentration. Anyway, all these things you can, so the U, that is diffusion velocity, you can find out. So all these parameters can be evaluated. So kindly go through this and we can have a more detailed discussion tomorrow. Actually, I'm a little bit busy now. So please try to go through this calculations and we can have a detailed discussion tomorrow. Okay. Sanish, Yes, sir. a problem no details nokkulu nata baki അടുത്തുള്ള discuss ചെയ്യും. Okay, so I'll give attendance for all of them. 77 students are there. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir.